ty du học quốc tế và đào tạo ngoại ngữ New Ocean thực hiện. Thưa quý vị, trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay thì tiếng Anh và đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp có một tầm quan trọng rất là đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta. Có thể nói tiếng Anh là chiếc chìa khóa dẫn đến thành công trong học tập, công việc mà còn rất nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Và trong chương trình Back to English Better Life số đầu tiên ngày hôm nay, New Ocean xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ và những lời khuyên hữu ích về việc học tiếng Anh cho hiệu quả đến từ thầy Thomas, thạc sĩ ưu tú đến từ đất nước Canada. Good morning, Mr. Thomas. Thank you for attending our program today. As we know, you're a teacher of have many experience in teaching English. So, what do you think about the situation that Vietnamese students still have the struggle to learn English despite having started so many years in school? What do you think? Yeah, this is a common problem. A lot of students are struggling to learn English, and learning English doesn't have to be such a struggle. What I tell my students that you basically have to look at it in a different way. Look at learning English in a different way. The reason why Vietnamese students struggle so much is because they don't understand what English is. English is not a subject, it's a skill. It's a skill. So students need to stop struggling to learn English and develop English as a skill. Mm-hmm. Okay. So, as well as we know, you develop your own method to learn English more quickly and effectively as a skill than you know. Can you tell us a little bit about your methods? Yes. Well, my method focuses on English as a skill. Yes. And a lot of times, students focus on using a book. Yes. Okay. And my methodology uses recorded voice, uses technology that we have today. We have the internet, we have laptop, we have a lot of technology that students have at hand to use, but the problem in Vietnam is a lot of students are learning English like it's 1950. It's almost 2013 now, and there's a lot of resources, a lot of technology that students have to improve their English much more effectively. So this is the era of multimedia, so we need to change the way of learning English, okay? Yes. So I heard that you have traveled to over 46 countries and you have studied English in 11 countries of that. Wow, this is awesome. And I know that you have also have experience in teaching English in China and Vietnam for 6 years. Yes. So can you give us something about what's the difference between how Vietnamese students learn English from other people in other countries? Okay, yes. I taught in South America, Argentina, Chile, and Uruguay. I taught in Iran. I taught 3 years in China. Now I've been here in Vietnam 3 years. And I noticed a big difference. Yes. And the number one difference in Asia, in China and Vietnam included, is the approach to learning English. Yes. Okay. In Vietnam, the approach, and all of Asia, Korea included, the approach is on performance, on passing a test. And the approach in the West is learning English in a fun way, in a creative way, and not focusing on the subject, but actually focusing on the skill. So I noticed that in Argentina and in Latin American countries, students learn English much more quickly. Much more quickly than they do in Vietnam. In Vietnam, students have been learning 5 or 10 years, but in Western countries, we're talking even the Middle East, students learn English in about 1 year. Just 1 year? In 1 year, because it's just the approach. And students, nobody likes to be tested. And in Vietnam, English is looked at as completing a test, yes. Performing, Yes. Pleasing the parents, pleasing the teacher, pleasing everybody. And there's a lot of pressure on Vietnamese students to perform. So the focus to me is changing the perspective, change it from performance to learning a skill that is fun and fun to learn.
So it's just a different way of perspective, a different way of looking at English, not as a subject, but as a skill. In Vietnamese you say kỹ năng, yes? Yes. So, vâng, quý vị, chúng ta đã vừa có một cuộc trò chuyện rất là thú vị với thầy Thomas và chúng ta cũng được lắng nghe những lời khuyên vô cùng hữu ích của thầy trong việc học tiếng Anh làm sao được hiệu quả và nhanh chóng hơn. Vâng, để được tiếp xúc với thầy Thomas, để lắng nghe nhiều hơn lời khuyên cũng như tiếp cận trực tiếp với phương pháp giảng dạy tiếng Anh của thầy, các bạn có thể liên hệ đến địa chỉ Trung tâm Ngoại ngữ New Ocean, số 37 ngõ 121 Thái Hà, Hà Nội. Và trong những số tiếp theo chúng ta sẽ còn được gặp gỡ thầy Thomas và được nghe thầy chia sẻ nhiều hơn nữa về các bảng tiếng Anh khác. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin gặp lại trong các số của chương trình lần sau. Chào tạm biệt.